Hello, you're watching CVR News English. This is Havila Kottapalli. Welcome to Regional Bulletin of the Day. Well, moving into the details, Telangana Deputy CM Mallu Bhatti Vikramarka strongly criticized the opposition BRS for spreading false propaganda regarding the state's financial situation. He also stated that he has accurate figures on the state's debt and accused the BRS government of incurring substantial debt over the past 10 years. Well, Bhatti Vikramarka clarified that while the BRS government has borrowed to fund its expenses, the Congress government borrowed to pay off the interest on existing debts. Well, Bhatti also emphasized that his government had incurred rupees 54,000 crore in debt since taking office and expressed readiness to discuss these figures in the assembly. In line with the election promise, he mentioned that rupees 21,000 crore in loan waiver funds had been deposited into farmers' accounts within a year. He also remained that CM Revanth Reddy has assured security for farmers after Sankranti, underlining the steps being taken to support the agriculture community. Bhatti Vikramarka urged the public not to believe the BRS propaganda, asserting that the party cannot continue lying to the people. గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారు నేను మా రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సహచరులు అందరూ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఐఏఎస్ అధికారులందరూ ఐపీఎస్ అధికారులందరూ ఇంకా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఉన్నతాధికారులందరూ కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని పాఠశాలల్లో పాల్గొని దీన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించడమే కాకుండా పిల్లలు వారి పేరెంట్స్తో సహా కలిపి భోజనం చేసి క్వాలిటీతో కూడినటువంటి న్యూట్రిషియస్తో కూడినటువంటి ఆహారాన్ని పిల్లలకు అందించే దానికోసం పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. ఇందులో పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారి తరఫు నుంచి అందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అలాగే ఈ నూతనంగా అడిషనల్గా పెంచినటువంటి ఈ 40% బడ్జెట్ సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆర్థిక పరమైనటువంటి అనేక ఒత్తిళ్లు ఉన్నప్పటికీ కూడా మన పిల్లల భవిష్యత్తే ఈ తెలంగాణ భవిష్యత్తుగా భావించి ఈ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అన్నీ కూడా విజ్ఞాన భండారాగారాలుగా ప్రపంచంతో పోటీ పడేటువంటి మానవ వనరులుగా తీర్చిదిద్దాలనే ఆలోచనతో అదనంగా 541 కోట్ల భారం సంవత్సరానికి ప్రభుత్వంపై పడుతున్నప్పటికి కూడా దీన్ని అమలు చేయడానికే రాష్ట్ర మంత్రి మండలి నిర్ణయం తీసుకొని ముందుకు పోయింది అని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ మనం చేస్తాం. గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారు నేను మా రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సహచరులు అందరూ In a recent development, citizens from various parts of Andhra Pradesh gathered at the party headquarters to submit a petition to Chief Minister Chandrababu Naidu. Well, the petitions express their concerns and demands on several key issues after affecting the state, and they urge the Chief Minister to address their grievances, which range from infrastructure development to better public services. Well, the citizens conveyed their hopes for swift action, seeking Naidu's intervention in resolving ongoing challenges.
In a bold move, MLC Kavita defied government orders and laid the foundation stone for the original Telangana Tali statue in Jagatyal. Despite objections and the government's decision to postpone the event, Kavita proceeded with the ceremony embodying the spirit of Telangana, and the event marked a significant moment for Telangana supporters, with Kavita asserting her commitment to the state's cultural identity and heritage even amidst the political tensions. Well, the land acquisition process for the rapid laying of the metro rail in Hyderabad's Old City has been expedited following the orders of Telangana Chief Minister Revanth Reddy. Well, the focus is on the nearly 7.5 km long MGBS to Chandrayan Gutta Road as part of the Land Acquisition Act. Requisitions for 900 out of 1,100 affected properties have been already submitted to the district collector, with preliminary notifications issued for 800 of them in the phases. Hyderabad Airport Metro Limited MD NVS Reddy stated that the collector has completed primarily declarations for 400 of the notified properties. Additionally, the awards for compensation for 200 affected properties are set to be announced by the end of the month. NVS Reddy assured that the compensation will be laid promptly and demolition work will commence, clearing the way for the construction of the metro rail line. YSRCP Rajya Sabha MP and Regional Coordinator Vijay Sai Reddy inaugurated the party's new office near Krishna College in Visakhapatnam. In his speech, Reddy expressed the YSRCP commitment to the welfare of the people of Andhra Pradesh, stressing the party's dedication to continuing the legacy of former Chief Minister Y.S. Rajshekar Reddy. He also highlighted that party would focus on developmental initiatives, social welfare schemes and addressing the needs of the common man.
Reddy also criticized the opposition for failing to live up to the expectations of the public, and Sai Reddy reiterated that YSRCP would remain focused on bringing progress and prosperity to the state. Reddy also urged party workers to stay united and emphasized that the party's vision aligned with the aspirations of the people, with a clear focus on achieving success in the future elections. సభకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. గౌరవ జిల్లా అధ్యక్షులకు, గౌరవ శాసన మండలి ప్రతిపక్ష నాయకులకు, సీనియర్ నాయకులు బొత్స సత్యనారాయణ అన్నకి, వేదిక పైన ఆసీనులైనటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా. తిరిగి ఉత్తరాంధ్రకు రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీ అందరితో కలిసి పని చేయాలన్నటువంటి ఆకాంక్షతో మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడికి వచ్చాను. ఈ సందర్భంగా మనం ఈ యొక్క గతంలో ఎక్కడ ఏ కార్యాలయం నుంచి అయితే పనిచేశామో, జీవీఎంసీ ఎన్నికల్లో ఎక్కడి నుంచి అయితే పనిచేసి విజయం సాధించామో, ఇది ఒక అదృష్టమైనటువంటి ప్రదేశంగా భావించి ఇక్కడ తిరిగి ఆఫీసుని పునరుద్ధరించాలి అన్నటువంటి నిర్ణయాన్ని అమర్కి తెలిపినప్పుడు నేను అమర్ అందరం కలిసి మల్లా విజయప్రసాద్ గారిని కోరినప్పుడు ఆయన దానికి ఎటువంటి కాలయాపన లేకుండా అంగీకరించి మొత్తం ఖర్చంతా ఆయన భరించి దీన్ని పునరుద్ధరించడం అన్నటువంటిది ఆయన్ని ఈ సందర్భంగా అభినందించాల్సినటువంటి విషయం. నా మనస్ఫూర్తిగా అందరం కూడా అభినందిస్తా ఉన్నాం. ఇక గతంలో విశాఖపట్నంలో మన జిల్లా అధ్యక్షులు చెప్పినట్టుగా 97, 92, 95 ఈ రకంగా 70, 60 తేడాతో మనం ఓడిపోవడం జరిగింది. కానీ అది తిరిగి పునరావృతం కాకుండా మనం చూసుకోవాలి. దానికి కారణాలు ఏంటి అన్నటువంటిది మనమే ఇంట్రాస్పెక్షన్ అన్నటువంటిది చేసుకోవాలి. కారణాలు తెలుసుకుని ఆ కారణాలకు ఏదైతే సమస్యలు ఉన్నాయో, ఏదైతే కారణాలో ఆ కారణాలని మనం రెక్టిఫై చేసుకునే, పొరపాట్లను రెక్టిఫై చేసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం మనం చేయాలి. నాకు తెలిసినంత వరకు కొన్ని ఎందుకనంటే నేను కూడా నెల్లూరు నుంచి ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఓడిపోయాను కాబట్టి ప్రత్యక్షంగా నాకు కూడా కొన్ని అనుభవాలు వచ్చాయి. నాకు తెలిసినంత వరకు ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో పాల్గొనేటటువంటి ఏ వ్యక్తి కూడా అన్ని సామాజిక వర్గాల్ని, ఏ సామాజిక వర్గము మనది కాదు, ఏ తరగతి మనది కాదు, ఏ వర్గము మనది కాదు అన్నటువంటి భావన మనసులో నుంచి తొలగించి ప్రతి ఒక్కరూ మనకు కావాల్సినటువంటి వాళ్లే, ప్రతి ఒక్కరూ మన ఓటర్సే, ప్రతి ఒక్కరి ఆకాంక్షల మేరకు మనం పనిచేయాలి. సభకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. వంటి ఆకాంక్షతో మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడికి వచ్చాను. ఈ సందర్భంగా మనం ఈ యొక్క గతంలో ఎక్కడ ఏ కార్యాలయం letter criticizing former Chief Minister KCR, accusing him of failing to fulfill the promises made to the people of Telangana. Gaud stated that the people of the state have not forgotten KCR's unkept promises and called it cruel to spread false propaganda, especially when KCR's party came to power based on these unfulfilled commitments. He also emphasized that the Congress party, in contrast, is implementing its promises with sincerity. Gaud also condemned KCR for maintaining a family rule in the newly formed state, accusing him of binding Telangana's future in the hands of his family members and committing various atrocities during his tenure.
Well, soybean farmers from Gopalapalli village in Bichkunda, Mandal of Kamareddy district have gone on strike protesting the return of soya bags they had sold to the government purchasing centre, and the issue arose after 3 truckloads of soya sent to mill in Bodan were returned due to incorrect moisture contained. While the farmers expressed their frustration, questioning how it was socially acceptable to return around 800 quintals of soya that had already been purchased, and Bichkunda Society Secretary Shravan was questioned about the situation as purchases were made only after inspecting the quality of the soya. However, the returned goods have caused a major inconvenience to the farmers, and the farmers have refused to accept the returned soya and have demanded that the government immediately pay the support price for the purchased soya. మాది గోపన్పల్లి గ్రామం మండల్ బిచ్కుంద సొసైటీలో మేము సోయా వేసినాము. అందులో కాట జరిగినది. ఇక్కడ CEO శ్రావణ్ కుమార్ సార్ చెక్ చేసి సోయా కొనుగోలు చేసినారు. ఇది బోధన్ మిల్కు వెళ్ళింది. ఇక్కడ మ్యాచర్ అన్ని చూసిన తర్వాత అక్కడికి తీసుకెళ్ళినారు. కాబట్టి అక్కడ రిజెక్ట్ చేయడం వల్ల ఒక లారీ మాది వెనుక ఉంది. మొత్తం సంచులు 350 క్వింటాలు వాపస్ వచ్చినాయి. దీనికి మాకు న్యాయం జరగాలని కోరుతున్నాం. నా పేరు శంకర్. సొసైటీకి తీసుకొస్తే మార్కెట్ కాట్లా చేసారు. కాట చేసినాక మా చెన్ని చూసారు, అన్ని చేసారు. మరి మార్కెట్ లో ఇది కూడా చేసారు. మ్యాచ్ చూసిన తర్వాత సొసైటీకి తీసుకొచ్చాము. In Visakhapatnam, the 9th edition of Navy Marathon saw massive participation with nearly 15,000 runners from 9 countries joining the event. Organized by Indian Navy and Eastern Naval Command, the marathon featured multiple race categories including 5 kilometers, 10 kilometers, 21 kilometers and 42 kilometers, alongside special events for women and children with disabilities. Well, the event was hailed as a historic moment for Visakhapatnam, enhancing the city's reputation as a key tourism destination, where local officials including Municipal Commissioner Mr. Sampath were praised for their contributions to the event success, and participants including children from a special school expressed their happiness and gratitude for being included in such an important event.
BJP leader Ramchandra Rao expressed support for Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu's backing of the One Nation, One Election proposal, emphasizing that frequent elections disrupt national development. He also thanked NDA partners, including Naidu's TDP, for their support and urged opposition parties like Congress to recognize the negative impact of frequent elections on the country's progress. Well, regarding AIMIM MP Asauddin Owaisy's comments on religious freedoms, Rao dismissed Owaisy's claims about restrictions on Muslim women's dress as false and politically motivated. He also accused Owaisy of misusing minor issues to divide communities and mislead minorities, stating that India respects religious freedoms for all. The One Nation, One Election is getting support from the other partners of the NDA, and mainly Sri Chandrababu Naidu of TDP has expressed his support for the One Nation, One Elections, and keeping in view of the development of the nation and the frequent elections which are actually disrupting the development, on the ground of this, Mr. Chandrababu Naidu has extended his support for the One Nation, One Elections. I think this is a welcome step. The BJP thanks its NDA partners for giving support to the One Nation, One Elections, and I only hope that the main opposition party like Congress party realizes that the elections, frequent elections in the country are obstructions to the path of development, and they should take the cue from the other NDA partners who are not actually BJP, but they are supporting the BJP's policies of One Nation, One Elections. During the discussions on the 75th year of the presentation of the Constitution of India to the nation, Mr. Owaisy again rakes up the issue of Article 25, wherein he says that his daughters are not getting the freedom of wearing hijab. It is absolutely false. He is trying to provoke the minority communities. The minorities are the safest in India when compared to anywhere in the world, including that of Pakistan and other Islamic countries. India has given all respect to the traditions of the minorities, and Mr. Owaisy always tries to politicize small issues to rake up the minorities' passion and to turn them against the Bharatiya Janata Party. The Karnataka hijab controversy also was raked up by elements of people like Mr. Owaisy, who tried to rake up this issue, and ultimately the courts had to interfere. The individual practices of their religion has never been obstructed by India and Indians. It has been the very magnanimity of the Hindus and the Indians that all religion in India can practice their religion without fear. But this type of statement, Mr. Owaisy, that too on the 75th year of the presentation of the Constitution to the nation, such type of false statements and misleading the minority communities is only for the sake of their leadership and to divert the people from the reality that India's constitution has been equal to all the people in this country. Mr. Owaisy should take back the word that his daughters are not being allowed to wear hijab. It is a totally false statement and false, and he is trying to provoke the minorities. Well, CPI State Secretary Ramakrishna criticized Prime Minister Narendra Modi for his recent speech in the Lok Sabha, accusing him of disrespecting the legacy of India's first Prime Minister, Jawaharlal Nehru. He also expressed disappointment over Modi's repeated criticisms of Nehru, calling it uncivilized behavior, especially for a Prime Minister who should show respect to national leaders. Well, Ramakrishna also condemned the government's partial attitude towards cinema personalities, highlighting the involving case of actor Allu Arjun, and questioned why political leaders were supporting the actor while neglecting the family of a deceased woman.
He also further voiced concerns about the One Nation, One Election proposal, stating that such a move would harm regional parties as it fails to address the diverse needs and issues specific to the different regions. He also argued that regional parties would face challenges under this system which could marginalize local concerns and aspirations. Okay, the recent episode in Hyderabad, particularly regarding Allu Arjun, this thing, he was arrested by the police because there was a case against him. But I don't want to go into the details of that case because it is before the law, before the court also, so that we should not speak on it. But on behalf of CPI, I am asking the cine actor and his family members, do you have any sympathy towards this lady who died? Still, her son, he is fighting with in hospital. Still, he is in critical position. He is on ventilator. Still, he is taking treatment in ICU. But the political leaders, BJP leaders are speaking, YSR Congress Party, Jagannath Reddy is also speaking. Even our Chief Minister Chandrababu Naidu also telephoned to Allu Arjun. I am asking all these politicians, did you inquire about the health of that boy? Did you spoke the family members of that deceased lady? You are not bothered because you are the life is different from a poor person and a popular person. This is the shameful act on the part of the political leaders who are supporting Allu Arjun in this case. Because nowadays in the society, where the moral values are coming down, because of you only. The Andhra Chief Minister and the Telangana government, you are also allowing the cinema people to enhance the rates of the cine theatres. Why? Why are you doing so? You are colluding with them. You are colluding with them. So one should condemn this partial attitude of the governments. When a farmer who served for the society, for 6 months, sometimes 9 months, they are getting crop and they are coming to the market yards. But they don't get even minimum support price many times. But whereas you are not supporting the farmer. At the same time, you are supporting this big businessman, the cine producers, and supporting this cine heroes to accumulate wealth. So, every citizen, every intellectual, they should discuss the issue before the public. కానీ నువ్వు అసలు హాస్పిటల్ కూడా తల్లి లేకపోతే కుటుంబాన్ని పరామర్శించలే, తర్వాత ఎప్పుడో సంతాపం చేశావు. సార్ ఏం చెప్తాను పెట్టు, మీకోసం స్వీట్ హార్ట్ పెట్టారు. నేను తిన్నానమ్మా, నేను తినడం లేదు ఇప్పుడు, ఇంకా స్వీట్ అన్ని మానేశాను. చూడాలి అది ఏదో మీకు కొంచెం కట్ షార్ట్స్ తీసుకొని మళ్ళీ తర్వాత కుదరదు కానీ. Well, those were the latest updates in regional bulletin. Keep watching CVR News English. This is Havila Kottapalli. Have a good day.